Congratulations, you are a new FLP distributor. You're excited and a little nervous? Maybe you're having second thoughts or doubts. What have you got yourself into? Perhaps you're not really sure about network marketing. Or you've heard some bad things. What will your friends say? Will they avoid you? Will your family think you're crazy? And how will you make a success of this? And where will you find anybody interested in buying these products or even the business? These thoughts are perfectly natural. Every new distributor has them. I got them. I had them too. I had them too. Now forget about them. The most important part of becoming a success at FLP is attitude. The one thing you do have complete control over. It's being able to smile when somebody says no. Being willing to try again and again when things don't go your way. Seeing challenges not as obstacles, but as steps to achieving what you want. That's the kind of people we are, the kind of company you have just joined. And that's why the life you want is closer today than it was yesterday. You've taken that first step. This is where your new story begins. So, where does it go from here? It's up to you. Are you ready to turn your life into a story worth telling? A story that people will want to hear, even copy. Because if you made up your mind to succeed, you couldn't have picked a better place to do it. Welcome. Yokoso. Welcome. Welcome to Forever Living Products. Hi, I'm Greg Mon. I've been a distributor with Forever Living Products for more than 20 years, and I'm still very passionate about talking with others about our company and our great products. I'm also president of the company, and I too want to welcome you to the Forever family. Every person you've just seen was once right where you are now, and you wouldn't believe what they've achieved since. But don't take my word for it. Check out some of their stories on foreverliving.com. So what's your story, and what can we do to help you live it? Take that next step now. Forever has millions of stories around the world, and now one of them is yours. Let's make it one to remember. Together, we can create greatness. Me gusta mucho el tenis, ya que es un deporte de mucha estrategia. Yo he aprendido del tenis que para poder ganar tienes que prepararte, tienes que conocer bien al rival, tienes que ser una persona constante, tienes que ser persistente. Y eso sí, con la mentalidad de ganar, nunca perder. He mejorado en el tenis escogiendo a mi rival. Tengo que escoger siempre a uno que juegue más que yo. Siempre es lo mejor. Si yo encuentro uno que juegue menos, no voy a subir. Para subir mi nivel de tenis, siempre tengo que escoger a alguien que esté más arriba en el nivel de tenis. Cuando juego tenis y gano un punto, gano un set, para mí es una inspiración de que puedo lograr las cosas que yo me pongo de meta. Cuando voy perdiendo, cuando pierdo un set, pierdo un punto, tengo que concentrarme para saber qué estoy haciendo mal, ¿sí? Para volver a retomarlo otra vez y poder subir a los puntos ganados, porque este deporte es de mucha competencia, en donde puedes ir abajo, puedes ir arriba. Algo que he aprendido en el tenis es que tenemos que tener la misma meta, mi compañero y yo. Lo que hace un buen equipo en el tenis es tienes que conocer perfectamente a tu pareja y explotar lo que hace mejor cada uno de ese equipo. Eduardo es muy bueno ayudando a los demás a que logren sus metas, los motiva, les da un motivo para hacer las cosas. Y yo me encargo de estudiar y de entrenarlos en cuanto a lo que viene siendo el conocimiento de nuestro producto, de nuestra línea. De esta forma nos complementamos, trabajamos juntos, hacemos un gran equipo por ayudar a cuantas más personas podamos en nuestro negocio. Me siento muy afortunado
de haber aprendido a trabajar en equipo, de jugar en equipo, porque hoy en día esa estrategia la aplico en mi vida personal y en mi negocio, compartiéndolo con mi mujer, con mi esposa, que es lo que nos ha llevado al éxito. Todavía me falta mucho, pero voy a lograr más todavía en mi negocio. Yo soy Eduardo Domínguez. Soy María Elena Domínguez. Yo juego tenis. Somos gerentes Zafiro Diamante. Somos Forever. For a lot of people, they might see just water. I don't see just water. I see power. You know, it is power. I love photography. But when I take the camera, I feel something that I need to look for something to take a picture, to find that beautiful picture. It is like everything connects in that moment. This place was built in the 20s and the 30s. A lot of people don't see any beauty in this, but to me, there's a lot of opportunity to take pictures. It's abandoned, but it's a beautiful place. My name is Sonia Espinosa. A mí me encanta el océano porque puedo ver la inmensidad, la grandeza. Me puedo dar cuenta qué tan pequeñitos somos y tantas cosas hermosas que nos dio nuestro Padre Celestial. Eso hace que tenga tranquilidad, me relaja y que tenga un día hermoso. I love my career because it gives me the free time to pursue photography. You have no idea how many pictures I take. Sometimes I take 5, 100, 150 pictures sometimes, and just one is the one that I like. But you have to look a lot sometimes, and don't give up, and I never give up. It's like my business. I see all this landscape of people and also the same landscape that I see when I'm going to take a picture. And you need to get focused. Sometimes you need to zoom in, like find the right person. And you find the beauty in that person. I am Enrique Espinosa. I am a father. I am a husband. I am an amateur photographer. I am a diamond sapphire. And I am forever. Ich liebe Mountainbike-Fahren, weil es super ist, morgens in der frischen Luft zu fahren. In den frischen Wäldern, das ist einfach nur super schön. Mountainbiken hat mir beigebracht, Ausdauer zu haben, wirklich dran zu bleiben an dem, was man macht. Ich kann nicht mitten im Berg einfach stehen bleiben und sagen, okay, ihr habt keine Lust mehr. Wenn ich dann vor so einem richtig großen Berg stehe, wo es richtig steil hochgeht, dann weiß ich, okay, das ist eine Herausforderung, aber ich stehe dann unten und sage, hey, dich kriege ich, dich packe ich, und dann geht's los und dann geht's Schritt für Schritt nach oben und manchmal auch ein paar Gänge tiefer, es geht langsamer, aber durchhalten, und dann fühlt man sich, wenn man oben ist, halt genial.
auf jeden Fall mehr Ausdauer, mehr Energie, man ist leistungsstärker, man kann Stress dabei abbauen. Das ist eine Vielzahl und letztendlich das Glücksgefühl, wenn man wieder einen Berg bezwungen hat. Ach, man kann auch mal fallen mit dem Mountainbike und das ist auch gut, weil mit jedem Sturz habe ich wieder etwas dazugelernt und hat mich wieder weitergebracht. Im Geschäftsaufbau muss ich jeden Tag Kontakte machen, muss in meinem Geschäftsaufbau immer besser werden. Und wenn ich anfange zu arbeiten, werde ich auch immer besser, genauso wie ich im Mountainbike fahren immer besser werde durch Training. Ich bin sehr stolz und glücklich darüber, dass wir diese Entscheidung getroffen haben. So können wir unser Leben gestalten, wie wir wollen. Der Horst hat mehr Zeit für uns und unsere Familie, hat Zeit für seine Hobbys, ist glücklich und so sind wir alle glücklich. Ich bin Horst Kelm. Ich bin Vater von 4 Kindern. Ich bin Mountainbiker. Ich bin Sapphire Manager. Ich bin Forever.ね、何が変わったかっていうと、定年になってからね、年を取らないっていうこと、みんなに羨ましがられるっていうことでね、このビジネスでね始めて16年目だけども、北海道の人方から九州の人方とみんなお知り合いになって、それで電話一本でも話できるようになって、ね、それが楽しいよね。これがうちに引っ込んでたらうちの近所だけの知り合いでしょ。それがもう全国的に知り合いができたってことが一番嬉しいことよね。自分自動車に乗るから何か自動車に乗るね仕事ないかなと思ってたら本番に出会って、そしたらそれにプラス人とこうね出会っていろいろ話して人との接触ができるってことよね一番。毎日午前中はどのグループ、昼からどのグループと、夜は夜でまた出会いたいという人がいれば出会うから、とにかく人に出会うってことが一番楽しみだわね。私人間は誰でも可能性を持ってると思うのよ。で私はみんなに勧めるのは、可能性を持っててその可能性を知らないで死んでいくのつまらないでしょって。だからその可能性を自分で引っ張り出すのがいいよって、同年配の人方に言っていく。で私そんなのいいわいいわって言ってる人はそれでいいけども、いいわって言ってなくて、そうだねって、じゃあ私ももうちょっと張り切るかなっていう人と、お茶飲みに行ったり何か考える。やっぱりそれを言って聞かしてやって、その人の力を引っ張ってあげるのがやっぱりなんちゅうの、私の仕事っちゃおかしいけどもね、相手を元気にさせるのにちょうどいいんじゃないかなと思ってるけどね。それでね、みんなに言うけども、死ぬ時にどうせ生まれたんだから自分の人生の素晴らしいどんちょね、ペラペラしてね、老犬入ってね、普通の人のようにね動けんくなってさ、老犬入って死ぬ時にレースのようなペラペラしたどんちょうの自分の人生を下ろすんなくて、どうせ死ぬんだからどしっとしたどんちょうをね下ろしたいなと思ってる。私は石原文子です。私はたくさんの友達がおります。私はダイヤモンドマネージャーです。私はフォーエバーです。この別荘は今建てて5年になります。
皆さんが元気になっていく、そして夢を皆さんが本当に一つずつ紡いでいける、その場になっていると思います。そして嬉しいこと、時には悲しいこと、そういうものを皆さんが出してくださって、それをみんなで克服していくとか、そういうのの場所になってるんじゃないかなと思います。もう最高に素敵です。みんなで食べるものを持ってきて、そしてもうたくさん食べて、いっぱいいっぱいおしゃべりをして、そして笑って時には泣いてって、とっても素敵なファミリーみたいな感じです。お庭の中に入って、植物の中に入って草を取ったり、その土をこういじったり、もうそういうことをする。そしてお花の殻を摘んだり、こう植物と語り合うっていうのが大好きです。実はそのお友達のお父さんが本当に長年ずっと陶工としてこうお仕事をしてきたけど、それがダメになって、彼はもう失意のどん底にこう落ち込んでいたんですね。その時にそのお嬢さんの夢は何って聞いたら、そのお父さんに工房を建ててあげることですっていうお話をしてくれました。で、彼女は私たちの仲間ですので、私はそのお父さんのためにその工房を建ててあげたいっていう思いで、ここに工房を建てました。で、そのお父さんは最初に粘土をこう握った時に、僕はこれで生き返りましたって、もう本当に嬉しいですっていうことを涙を流しながらお話してくださった時に、私は自分の夢も叶えられたような気がいたしました。はい、もう一番大切だと分かち合うことが一番大切だと思います。もちろん自分のその本当の家族も、私の家族も、それからお友達の家族も、みんなが幸せになるために、ある程度のそういう経済をきちんと構築していくことがとっても大事じゃないかなって考えています。分かち合うことでみんなが幸せになります。私は浦野美智子です。私は分かち合いが大好きです。私はダイヤモンドマネージャーです。私はフォーエバーです。C'est pas nous qui nous sommes imposés à Barbizon, mais c'est plutôt Barbizon qui s'est imposé à nous. Moi j'aime Barbizon parce que c'est le lieu où je me ressource. C'est mon lieu à moi, c'est notre endroit où on habite. Et puis ça fait partie de la forêt de Fontainebleau. C'est un lieu historique, c'est un lieu où il y a beaucoup de vibrations, très intenses. Hein. J'adore simplement faire une promenade le soir après le dîner, me promener dans toutes les petites rues du village. Il y a des places très belles à découvrir qui sont un peu cachées derrière les vieilles clôtures ou les murs. Il suffit d'être un petit peu curieuse et puis de regarder et on peut attraper des vues sur des jardins qui sont magnifiques. Voilà, on fait partie de l'environnement des impressionnistes de Barbizon. La forêt, l'architecture des maisons, les jardins typiques, tous ces tableaux, les plus grands tableaux des maîtres, eh bien, ce sont des vues que l'on voit tous les jours, qu'on a la chance de partager. Lorsque j'ai découvert la peinture impressionniste, cela m'a beaucoup inspiré par rapport à mon business. Quand on regarde un tableau impressionniste très près,
on voit des petites touches de peinture, toutes les couleurs, mais c'est des petites touches qui ne signifient rien du tout. Quand on recule un petit peu, on voit que ces petites touches se fondent dans un tableau réalisé. C'est très inspirant pour notre business parce que, au fond, notre métier consiste à faire des petites touches, des objectifs quotidiens que nous avons tous. Et c'est la réalisation de ces petites touches, de ces petits objectifs quotidiens qui, au fil des semaines, au fil des mois, vont générer, vont réaliser l'objectif que l'on s'est fixé. Et si on inspire les gens par ce que l'on a fait, par le travail que l'on a fait, alors à ce moment-là, ils viendront vers nous et on pourra alors leur expliquer comment mettre des petites touches de couleur sur un tableau et puis faire quelque chose qui soit regardable pour tout le monde. Si aujourd'hui nous avons la chance de vivre dans un véritable tableau naturel, c'est tout simplement qu'il y a quelques années, nous avons pris la décision de changer notre vie et de prendre la décision importante qui a finalement transformé notre vie. Je suis André. Je suis Joël. Nous habitons Barbizon. Nous sommes Manager Diamant. Et nous sommes Forever. I love to make things because there's a sense of satisfaction when it's done. It requires a lot of mental and physical planning. In a way, the more complex the project, the happier I am. It's just about a sense of achievement, really. Yes, you certainly come up against some brick walls, whether it's building a car or building a plane. The part I most enjoy is the problem-solving aspect, I think, where at one stage you can't imagine a way through, but taking it bit by bit and getting help wherever necessary, you end up with the right result. And sometimes it's a case of just going away from it and coming back to it another day. What I love about the car is that it's not quite unique, but almost unique. It puts a smile on my face when I'm driving it. I know it puts a smile on Vivian's face when she's with me. And it also puts a smile on the faces of almost everybody we pass by. I also built a business, a networking business. But after 3 or 4 false starts with companies which failed us in various ways, before I found the company we're with today, which delivered all the promises which I dared to believe the network marketing concept could deliver, and I haven't been disappointed. It brings me a feeling of a great achievement, almost total satisfaction, something we always dreamed about, but often never really believed we could achieve, but by plugging away, we have been able to achieve it, and it's given us time, it's given us choices, it's given the opportunity to do lots of things together that we would have never otherwise done before. And she's even said she'll come flying with me a second time. With each successful challenge, you're a stronger person. I'm John Ellis, and I make things. I'm a husband, I'm a senior manager, and I am forever. I love Nigeria because it's my home. It's a place where we have mixed feelings. A lot of people are suffering. So it's an environment where one can bring happiness to people. And one way of bringing happiness to people who are sorrowful is to bring them dancing. People don't dance and cry at the same time. Dance and smile. Dancing is a force, it's a power, it's something that helps people to be happy, to spread joy instead of spreading negative emotions. But again, it's not about you. It's more of how many more people can you now touch their lives for better. And I think each of us, all of us, our destinies are tied together. If we can just influence people positively,
things can change around us. And so there are a lot of challenges actually. But in the midst of challenges, one has to identify the opportunities to say, hey, hope is not lost. Being a role model means you have reached a level where people look onto you for something good. If you are a role model, you are a true leader. You want people to do what you do. And so to succeed, you must do only those things that are right. So every day, we want to look onto people too, people who are great already, so that you can also achieve greatness, because nobody is a finished product. In all this, I like to put smiles in people's faces. I think life is worth living. Dance. Everybody needs to dance. It's worth it. I am Justina. I am John Ekberigin. We love to dance. We are role model. We are diamond managers. And we are forever. I love the unknown. I just love it. I love the whole concept of independent adventure travelling. I feel vibrant, I feel creative, I feel passionate, right from the moment where you open up the maps and you say, where are we going? You and your vehicle on the road or doing whatever you're doing, your food tastes different, the air smells different. It's just a different perception. You feel alive. I guess that's what it is. You really, really feel alive and in contact with the world around you. This home we have here is a realization of a dream I didn't know I had. The original farmhouse was built in 1570. The building that we converted essentially was a threshing barn. The brick part was about 400 years old, and then the stone part was built 100 years later. We live in a hectic world. There's always a lot of demands on you as a successful business person. And coming back to this, the rolling hills of Monmouthshire, it gives me peace of mind, it gives me clarity to think. I just feel at one here. You know, we thoroughly enjoy stretching the limits with the stuff we do around the world, but you always want to go home, and we love coming home, and then we're planning the next trip. If you don't take the time to plan a trip, you never know what you're going to miss. Planning is part of the journey. You know, this is not just about arriving, doing the journey, getting in the car or the plane and coming home. You know, the planning is all part of the process. The adventure begins when you have an idea. And so the joy for us is to be able to sit down with friends and collaborate together, to be able to share ideas, to brainstorm journey routes and maybe end destinations. You realise, I think, in life is if you can work to a common cause with other people that you get on with, who have the same values, the same standards as you, it in fact enhances it. It's a synergistic result where the sum is greater than the parts. If you don't have that collaboration, that passion, that energy, that synergy, that excitement, the trip is not quite the same. You know, life's too short to go on journeys and miss the beauty around the journey. We approach the business like an adventure. Every day is different. Every day throws up new frontiers, things that have to be overcome. You can't build a business without a plan and then executing the plan. Why travel on the road that many others have travelled when you can take a left turn and go where many people haven't been and experience new adventure? You've got to step out of the comfort zone now and again. You know, the only time that you ever grow as a person is when you're stepping outside of that comfort zone, and that's what travelling does for us. It allows us to step outside the comfort zone and experience a bigger world. I'm Jane Leach. I'm an adventure traveller. I'm a planner. I'm a diamond manager. I'm John Curtis. I'm an off-road adventure traveller. I'm a husband. I'm a dad. I have a great love for life. I'm a diamond manager. And we're forever.
I just love my garden because it brings me such peace and joy, and to see something from a seed grow into a beautiful flower is just a wonderful experience. Gardening's taught me to be patient and also to realise that sometimes you might put a lot of effort and time into a particular plant and nurture it, and yet it fails, having given it a lot of thought and nourishment and the best treatment you possibly can, which is very disappointing, but then you've just got to move on to the next plant. I try to get different heights in the garden to make it artistic, different heights and different colours. And living in a relatively windy area, often certain plants, especially as they grow in height, need constant support, staking with sticks and string. And every plant is different. Some of them don't need this. Obviously the bushier ones don't, but the tall ones do, and they rise above the rest. Mid-season, I, with certain plants, will cut off the dying flowers and the dying leaves to allow the new growth that's coming through to really bloom and sparkle. And it's an awful pity when some gardeners don't do it, because they miss out on so much because of this refreshing new growth that comes through. Some plants, like people, put on a promising spurt and then they come to absolutely nothing. Some plants grow very slowly, but they end up as the biggest and longest lasting plants. As a younger person, you dream what you want in the future, and now I've got what I want. My chickens and my garden. I'm Vivian Ellis. I'm a friend. I'm a gardener. I am a senior manager. I am forever. We were born in Siberia. A lot of snow, freezing temperature, frostbite, and no sun. All our life we dreamed to live in a warm place. We hate winter. We hate winter. We finally moved to our dream place in Colina, Hawaii. It's our paradise place. And we are very happy here. When we're waking up in the morning, my first thing, we are in Hawaii, this dream came true. There's no winter anymore for us. We're very persistent. Persistence, that's what got us from Siberia to Hawaii. Every single day we go by the ocean to do our exercises. If you're doing every day just basic routine, it's not so hard, it's not so heavy, it's like usual. It's very easy to do. We learned how to be persistent in this business, and we understood if you go to your goal, you're gonna get this goal someday. If you go fast, it's gonna be faster, but even you go slow, you're still gonna get your dream, your goal. But if you stop, if you go to another direction, change your concentration, then you're not gonna reach your goal, you're not gonna reach your dream. Persistence, it doesn't mean that you need to do hard work. You just need to do every day some small steps. Everybody has a dream. I'm not saying everybody should live in Hawaii. Somebody wants to live in Alaska, somebody wants to live in Africa, but only your effort. If you can reach this goal, or you can stay at the place where you live now. It's in your hands. I'm Irina. I'm Boris Mezeritsky. We live in Hawaii. We have a lot of dreams. We are Soaring Manager, and we are forever.
Egész életemben azért dolgoztam keményen, hogy minél több szép dologgal tudjam magam körbevenni. Imádom a sportkocsikat, gyűjtöm is őket. De mégis a legfontosabb dolgok az életemben a barátaim. Szeretem a barátaimat, mert mindig számíthatok rájuk. Ha rossz a kedvem, felvidítanak. Minél több barátom van, annál jobban élek. Minél több barátom van, annál több pénzem is lehet. Mindig kerestem olyan lehetőséget, ahol sok emberrel tudok megismerkedni. Számomra ez nagyon-nagyon fontos volt, mert minél több embernek a barátságát birtoklom, annál értékesebb emberré válhatok. Ahogy az autók különlegesek, úgy az emberek is különlegesek. Ahogy a vezető ki tudja hozni a legtöbbet a sportkocsiból, szeretem én is kihozni a legtöbbet az emberekből. Néha nem tudják, hogy milyen sok van bennük. Néha nem tudják, hogy mennyi erő van bennük. Maguk is meglepődnek rajta, hogy milyen dolgokat képesek megvalósítani. Ezt imádom. Minden barátomtól tudok tanulni, mert mindnyájukat többnek tartom magamnál abban, amit ők jobban csinálnak. Én ezt szeretem eltanulni. Ez a titkom. – 14 évvel ezelőtt egy jó barát elhívott, és azt mondta, hogy figyelj rám, ha itt csak pénzt akarsz keresni, soha nem lesznek barátaid. De ha barátokat jössz velem keresni, akkor nagyon-nagyon sok pénzed lesz. Igaza volt. Az idő múlásával az autó elrosdásodhat, tönkre menhet, akár még össze is törheti az ember véletlenül. A barátság sokkal jobb befektetés ennél. Az idő a barátságot még jobbá, még tökéletesebbé, még mélyebbé teheti az ember számára. A barátság mindig a legjobb befektetés. Berkics Miklós vagyok, a barátod, gyémánt igazgató. Én a Forever vagyok.